Hello everyone. Biro mwese Welcome back to the lesson called the Happy Family. mbaye ikaze mu cyigisho cyitwa umunezero umuryango. I believe that the last time you have enjoyed my session about the couple. Igihe ko ushize mwishimiye icyigisho nabagejejeho kivuga ku bashakanye. And they become the happy couple, right? Mumaze kuba abashakanye bishimye. Today, I'm going to talk about the relationship between the parents and the children. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bijyanye n'imibanire hagati y'ababyeyi n'abana. Actually, having child, it brings a great joy and happiness to the family. Kubyara umwana ni ikintu kizana umunezero n'ibyishimo ku muryango. Even I myself, I came to Rwanda December 2009, and since that time, I have got 3 children here in Rwanda. Naje mu Rwanda mu kuza kwa 2009 guhera icyo gihe nabyaye abana 3 mu Rwanda. I used to hate the child najyaga nanga abana because they usually disturb me. But the amazing thing is, that after I got my own child, that my view or my perspective toward the children, changed completely. Probably that is the heart that God created in the hearts of the parents. You see that sometimes I found myself the sacrifice and do something for my children for no reason and without any condition. Sometimes my child, they became sick and all night long cried, but I was not stressed. Maybe that is the heart that God created in the heart of the parents. Most of the parents, they want to grow their child very well, and they try to provide everything that the children need. However, you see that there is something that most parents miss. And because of that, you see that relationship between the parents and children go astray. Then you see that most of the parents, as I told you, that they have a very strong wish. I want my child to be better than other children. I'm sure that all of you have the same the wish. You want your child to be maybe best in the class, smarter than others, maybe to have the better job than the other friends. Maybe as a parent, this is something that like something natural or something normal. That's why many parents, they treat their children strictly. Even sometimes, without even the parents themselves knowing, they put their strong will or the certain, like the willingness, without the taking care of the heart of the children. This is important. You see that, most parents, they think that this is the right way, and then they try to force their children to take that way. But at that time, if the parents do not explain to their children about their heart of the parents, the children may mistake or may misunderstand the heart of the parents. You see that most of the case, the parents take 2 ways in terms of raising the children: carrot and stick. Which means when you give something good, something that children like, also at the same time, sometimes you give the stick, which is like a strict or the discipline. Yes, it is true that both are needed. Yeah, sometimes you need to give the care and love and special, the heart toward the children. But also sometimes you need to give like the discipline or the punishment or
you need to be also strict to your children. ariko ikindi gihe rero bisaba kugira ngo barebe igitsure kugira ngo bigishe ikinyabupfura rimwe na rimwe ukanabaha ibihano. But the most important thing is you need to explain to your children the reason why you do this. ariko ikintu cy'ingenzi cyane ni uko uba ukeneye gusobanurira abana bawe impamvu wakoze utyo. So let me take the example. reka nzimbaho urugero. Suppose that now you are with your friends and your relatives. twibaze ko muri kumwe n'inshuti zawe ndetse na bene wanyu. And your child is making the noise. umwana ukaba ari gusakuza. Your child is running up and down and make everything mess up. umwana ari kwiruka hirya no hino ibintu byose bitera hejuru. And at the time, what would you do? muri ako kanya wakora iki? You may rebuke or you may scold your child. umwana ushobora kumucyaha. Probably sometimes you may beat him up. ikindi gishobora kumukubita umuyafu. But because that is the easiest way. Yeah, to scold or to chastise the child, that is the actually easiest way, and you can see the effect, very quickly. kumutonganya cyangwa se gukina umwana wawe nicyo kintu cyoroshye kandi ushobora kubona umusaruro wacyo mu buryo bwihuse. Even I myself sometimes I chastise my child. nanjye ubwanjye rimwe na rimwe hari ubwo njya ntunganya abana banjye. However, if you do not explain to your children the reason why you chastise your child, mu gihe udasobanurira abana bawe impamvu wabacyashye, if you do not explain to your child the reason why you beat him up, mu gihe udasobanurira umwana wawe impamvu wamukubise umunyafu, thinking that my child is young, utekereza uti umwana wanjye aracyari muto. But you need to know that even your child, even if he or she is young, they have their own heart. ariko kumenya ko umwana wawe bari muto usanga afite umutima we bwite. That's why the education from young age is really important. ni mpamvu gutanga uburezi kuva ku myaka mike ni ikintu cy'ingenzi cyane. I always tell everyone, especially the parents, murambwira abantu bose cyane cyane ababyeyi, don't just think that your children are just yours. ngira nti ntugatekereze ko umwana wawe ari uwawe gusa. What does this mean? Of course, your children are yours. However, it does not mean that you can do it. You can do everything as you want. Why? Because your children also have their own heart. They have their own standard. They have their own understanding. That's why if the parents do not explain to them about their heart and about their will and plan, thinking that that my children are young, they don't know anything about the future, and they don't know anything about their heart. Now, a certain idea toward the parents will be formed in the heart of the children little by little since from the young age. Of course, at the young age, because they need the guardian, they need the help of the parents. That's why they have no choice but to follow and obey and bear with it. But when they grow up and up to the teenagers, now when they think that I have grown up enough to do or to decide by myself, or when they realize that now I have grown enough to even to go against my parents. And from that moment, now they make a trouble with the parents, definitely. That's why since the young age, you parents need to explain to your children. Yes, you can chastise your child. Even sometimes you can give them that kind of a word. Oh, you have done something great. I and mom and dad, we are so happy. Oh, you obeyed me, so I'm so happy. In the same way, even after you chastise your child, you explain to them the reason why you chastise your child. And then, after you chastise your child, never forget to hug your child and tell him or her that I love you. Now the child, your children will understand your heart. The reason why the dad chastised me, it is because
I did something wrong. azavuga ati icyatumye mu byo yanjye ntaha nuko nakosheje. I might have made even the more serious mistake in the future. mu gihe kiri imbere bishobora no kuzavamo ikosa rikomeye. And if I do something wrong, if I do something dangerous, even it could hurt the heart of my dad and mom. kandi mu gihe nkoze ikintu kibi gishobora no gukomeretsa umutima w'umubyeyi wanjye. My dad and my mom chastised me because they love me. icyo gihe azibwira ati umubyeyi wanjye yantashye kubera ko nkunze. Now, once they exactly discovers the heart of the parents, mu gihe batahuye neza umutima w'umubyeyi, even if they are chastised many times, they would never close their heart. nabo bacyaho kenshi cyane ntabwo bazigera bafunga imitima yabo. But if you just take it easy, ariko uramutse ubifashe nk'ibintu if you byoroheje, just take the heart of your children lightly, umutima w'umwana wawe uramutse uwufashe mu buryo bworoheje, and you come and why did you do like that? ukamubwira uti ngwino se kuki wakoze ibyo ngibyo, I'll never do this again. ntuzigere wongera gukora Or ibikundi. sometimes maybe chastise or they beat him up. ikindi kuba aramukubita. After that, nyuma yaho now the certain fear will be formed in the heart of the children. hari ubwoba buzavukira mu mutima w'umubyeyi. And when it is repeated, mu gihe bikomeje kwisubiramo, the certain thought is made and they completely settle down in the heart of the hari children. ibitekerezo bizavuka biture hasi mu mutima w'umwana. Maybe my parents, my mom and dad do not love me. atangira kwibwira ati hari wenda ababyeyi banjye ntibankunda, They may just get the fear. bashobora gutinya gusa. And then they do not have the true relationship or fellowship with the parents. bityo ntibabashe kugirana ubusabane n'umubyeyi. Because we grown up people, we just take the heart of the children lightly. kuko abantu bakuze imitima y'abana turayisuzugura. They don't know anything. ibyo nta kintu They bazi, just make troubles. bateza ibibazo gusa. If you think like that, utekereje utyo, I'm sure that the thought will bring forth that distrust and big problems in the future. ndagira ko ibyo bitekerezo byabarema mu kutizera bikazabatera ikibazo gikomeye mu gihe kizaza. I hope that from today you speak to your children from heart to heart. ibyo gukora uyu munsi wajya ubwira abana bawe bikuvuye ku mutima. As I told you that even I myself, I chastise my children, often. nuko nigeze kubabwira nanjye kenshi nkunze gucyaha abana But banjye. after chastisement, I always explain to them the reason why I chastised them. ariko nyuma yo kubacyaha mbasobanurira icyatumye bacyaha. And then I always tell them that, Dad, I love you. ngahora mbabwira nti rwose isura bakunda. One day, my firstborn came to me and said, umunsi umwe umwana w'imfura yaje arambwira ati, Dad, even though you chastised me, I know that you love me. ati data nubwo wantashye nzi ko nkunda. That's why I don't have any complaint with you. niyo mpamvu nakwinubira. Because you always explain to me, the reason why you chastised me. kuko uhora unsobanurira icyatumye untyaha. So at that time, I was really thankful to God, buri gihe ndashima Imana cyane who taught me this kind of education. iyo yanyigishije uburezi nk'ubu. Actually, you see that in order for you to really raise your child up very well, kugira ngo ubashe kurera umwana wawe neza, you need to understand the desire and the self-control. ukeneye gusobanukirwa ibijyanye n'ibyifuzo ndetse no kubitegeka. If you understand this relationship between the desire and the self-control, ushobora kumenya isano hagati y'ibyifuzo ndetse no kubitegeka. and then if you have the true heartly fellowship, from the young age, from the parents and the children, ugiranye ubusabane hagati yawe n'abana bawe guhera mu gihe cyabo cy'ubuto, I'm sure that that your children will do whatever you want. ndabizi neza ko abana bacu bazakora buri kintu cyose ushaka. With joy and happiness. bafite umunezero n'ibyishimo. Why? Because the heart of the parents and heart of the children, these two are connected. kubera ko icyo gihe umutima w'umubyeyi n'umwana biba bihujwe. Now, let me explain to you a little bit about this relationship between the self-control, the desire and self-control. reka mbasobanurire gato ibijyanye n'isano hagati y'ibyifuzo ndetse no kubitegeka. I don't know if you drive. sinzi niba ujya utwara imodoka. You see that I can compare the desire with the accelerator. ushobora kugereranya ibyifuzo n'umuriro. And the self-control with the brake. hanyuma kubitegeka nkabigereranya na feri. So what do you need to drive fast? kugira ngo imodoka yiruke ukenera gukandagira ku You may say that I need to step on the accelerator to drive fast. ushobora kuvuga uti nkenera gukandagira ku muriro kugira ngo imodoka yihute. Yes, it is true that if you step on the accelerator, that you can drive fast. ni koko ukandagiye ku muriro imodoka yagenda yihuse. However, nyamara if you do not have the brake in the car,
ya modoka yawe idafite feri Do you think you can drive fast? utekereza ko watwara imodoka wiruka cyane You can never drive fast if your brake of your car is broken. igihe cyose feri imodoka yawe yapfuye ntabwo ushobora gutwara wihuta Some people, they do not have the brake in their heart. abantu bamwe na bamwe nta feri bagira mu mitima That's yabo why they just live however they want. bituma biberaho uko bishakiye And definitely they live the miserable lives. bikarangira babaho ubuzima buteye agahinda Everybody has the desire. buri muntu wese agira ibyifuzo And this desire, in other words, the passion, it actually, that allows people to boost out, their lives. bya byifuzo cyangwa se irari rituma abantu benshi bashaka guteza imbere ubuzima bwabo Because, the people without the desire, people without the passion, they may live the powerless life. kuko abantu batagira ibyifuzo babaho ubuzima bw'intege nke But this desire must be under control. ariko bya byifuzo ugomba kuba ubasha kubitegeka Why? kuki Because there is no one, who can live as they want 100%. kubera ko nta muntu ushobora kuba nk'uko abyifuza ijana ku ijana Even the president in the country cannot do as he wants only. n'umukuru w'igihugu ntabwo afite ubushobozi bwo gukora ibintu byose uko abishaka Even if you have a lot of money, you cannot live as you want. nawe watunga amafaranga menshi cyane ntabwo ushobora kubaho uko ubishaka Many times I explain to my children, kenshi njya nsonera abana banjye don't think that, that you can live as you want. ntimugatekereze ko ushobora kubaho uko mwishakiye That's why you need to learn how to cut off your desire. niyo mpamvu mukeneye kwiga gucubya ibyifuzo byanyu But actually, the most of the children, they do not have such, the deep thinking. ariko abana benshi bajya batekereza byimbitse When, at the young age, the children, they have the very small desire. mu gihe cy'imyaka mike usanga bafite ibyifuzo bike Therefore, most parents, they just satisfy the desire of their children. bituma ababyeyi benshi bashaka gusa kunyura ibyifuzo by'abana babo But, as they grow up, even the desire of theirs also grow up very fast. ariko mu gihe barushaho kugenda bakura usanga n'ibyifuzo byabo nabyo bikura cyane However, the capability of parents, that does not grow, as fast as the desire of the children. ariko ubushobozi bw'ababyeyi ntabwo bwiyongera cyo kimwe nk'ibyifuzo by'umwana Therefore, most of the case, the children, they want to have the rich parents. niyo mpamvu usanga abana benshi bifuza kugira ababyeyi bakize But even the rich parents, it is impossible to satisfy the desire of their children. ariko n'ababyeyi bakize nabo ntibashobora kunyura ibyifuzo by'abana babo Therefore, that we need to teach the self-control. niyo mpamvu dukenera kubigisha uburyo bwo kubitegeka Because without learning the self-control, kubera ko batize uko bategeka ibyifuzo byabo the children must, grow as a monster. b'abana bazakura ari abantu bigometse Some years back, one very, shocking, the things that happened in Korea. mu myaka yashize hari ikintu kimwe giteye ubwoba cyabaye muri koreya So one, the child, the son, there was one son who killed his parents. hari umwana umwe wishe ababyeyi be Both the parents of this child, this man, both of them, they were doctors. ababyeyi bombi b'uyu mwana bari abadogiteri And which means they also, they were like well off, they made a lot of money. bivuze ko abantu bari bakize bakoreraga amafaranga menshi So that, the son was the only son. rero umuhungu wabo n'uyu muhungu rukumbi bari So bafite these two, these parents, they, they satisfied whatever he wanted. ababyeyi rero bamuhaga ibyo ashaka byose akanyurwa So he grew up being a monster actually. yakuze rero ari umuntu w'umunyarugomo He always lived as he wanted. yabaga uko yishakiye So he just, spent the whole money that the parents sent with the gambling or the cinema. ababyeyi bamwoherezaga yajyaga yapfusha ubusa akajya kuyakiniramo andi akakinamo urusimbi One day he got a very strange thought. umunsi umwe yaje kugira igitekerezo kindi kidasanzwe If my parents died, ati ababyeyi banjye baramutse bapfuye everything they had to become mine. ibyo bafite byose byaba ibyanjye Because he had asked the parents, but the parents said, now, we do not have enough money. kuko inshuro rero basabye amafaranga ababyeyi barabagateka ko ubu nta mafaranga ahari Oh, you have the land. atari ko mufite isambu Oh, you have the house. mufite inzu Why don't you sell those things and give it to me? ese mwabigurishije ayo mafaranga mukayanga I can't sell that. atereka dare sinayigurisha You see that the sight of the son and the sight of parents are totally different. imirebere y'umwana n'imirebere y'umubyeyi biba bitandukanye Because parents even thought about their life in the future, kubera ko umubyeyi yari yatekereje n'ubuzima bwe mu gihe kiri imbere especially their son's life after their death. by'umwihariko ubuzima bw'umwana we nyuma y'urupfu However, this son, because he never broke his heart, ariko bitewe n'uko umwana wabo atigeze amena umutima we always lived as he wanted. igihe cyose yajyaga ko yishakiye Now you see that when the parents rejected his, the request, mu gihe ababyeyi bangaga icyo abasabye now he got this idea. ese agira iki gitekerezo ati
let me kill my parents. reka nice ababyeyi banjye Everything they had will become mine. ibyo bafite byose bizaba ibyanjye Everything, the possessions they have will become mine. imitungo yose bafite izaba iyanjye And he killed his biological father and mother. nuko arangije yica se na nyina bamwibyariye Can you understand the reason why I said the monster? mushobora kumva impamvu navuze ko abanyarugomo Really, he became a monster. kuko yabaye umunyarugomo And the problem is what? ikibazo ni ikihe The problem is that he did not learn self-control. ikibazo ni uko atigeze yiga uburyo bwo gutegeka Okay, there are 4 ways to control the desire. hari uburyo bune ushobora gutegeka ibyifuzo The first one is the order and the force. ubwa mbere ni uko umwana wawe ushyiraho itegeko cyangwa se ukamuhata Most of the parents, they just use the order and force. ababyeyi benshi usanga umwana bamushyizeho amategeko bakamuhata Do it, ati bikore but don't do it. cyangwa se wibikora But you should understand that there is a side effect. agomba kumenya ko ibyo biteye ingaruka As I told you that without explaining to your children about your heart, ngo nigeze kubabwira ngo udasobanurira umwana wawe umutima wawe they will get a certain image in their heart. hari ishusho runaka bazagira mu mitima yabo Maybe my mom does not love me. arazibwira ati wenda mama ntabwo nkunda The dad does not care for me. cyangwa se yibwira ati data ntabwo anyitaho They may have certain fear in their heart. bashobora kugira ubwoba mu mitima That's yabo why I gave you the advice that express your heart and explaining to them what kind of idea you have. niyo mpamvu nabagira inama yo kuba wamusobanurira umutima ufite uwo ari wo And the second way to grow that is self-control in the heart of the children is the punishment. ubundi buryo bwa kabiri umwana wawe yabasha kwitegeka ni ukubasha kubona nk'ibihano Because once the children they realize that if I do this I will be punished, of course automatically they will stop. umwana amusemenya ati ninkora iki ndahanwa kagahita kireka But also it has the side effect. ariko ibyo nabyo bigira ingaruka Because if they do not understand the heart of the parents, kubera ko mu gihe udasobanukira umutima w'umubyeyi the kind of the heart to go against the parents will grow in their heart. umutima wo kwigomeka ku babyeyi uzakurira muri bo And the third one is the law. icya gatatu ni amategeko Yes, you see that the law, through the law also the children, even the people, they can grow the desire, they can grow the self-control. abantu binyuze mu kubaha amategeko bashobora kugira ubushobozi bwo kwitegeka That's why even for example, criminals, when they were in the prison, they have no choice but to live the clean life. niyo mpamvu burya abanyabyaha bari muri gereza nta mahitamo bari usibye kubaho ubuzima badakora ibyaha Because it is impossible for them to commit a sin in their prison. bitabashobokera gukora ibyaha aho muri gereza However, nyamara when they are given the certain opportunity or the chance, automatically they will return to this criminals, the crime life. iyo babonye uburyo ako kanya basubira muri bwa buzima bw'ibyaha. That's why I can say that the best way to grow, to have this, the control the desire, is to grow the self-control. niyo mpamvu navuga ko uburyo bushoboka umuntu yategeka ibyifuzo bye ni ukugira ububasha bwo kwigenga akitegeka. Through the growing the self-control, that you will be able to cut off and control your desire. ubashije kongera ububasha bwawe bwo kwitegeka bizatuma ubasha kwigenga. Even if you have a lot of items, even if you have a lot of money, once you are equipped with this the self-control, you will be able to live the happy life. nawe utunze byinshi ndetse ufite amafaranga menshi igihe ufite ubushobozi bwo kwitegeka uzabaho ubuzima bw'ibyishimo. So how can we increase this ability of the self-control? rero gute twakongera ubushobozi bwo kwitegeka, Especially from the young age. by'umwihariko kuva ku myaka mike. The parents, listen to me carefully. ababyeyi mwumve neza, The first way is you use the promise. uburyo bwa mbere ni uko bakoresha isezerano. Your children need to understand the reason why they should have this self-control. abana baba bakeneye kumenya impamvu bakeneye ubushobozi bwo kwitegeka. Sometimes you can teach them the importance of patience. rimwe rimwe ushobora kubigisha akamaro ko gutegereza bakihangana. So the best way is to give them the promise. uburyo bwiza bwa mbere ni ukubaha isezerano. You wait until this time and I will buy you this. ahubwo utegereza muri iki gihe nibwo zakugurira iki ngiki. But here the most important thing is you have to keep that promise. ariko hano igikuru ni uko ugomba kubahiriza iryo sezerano. You arrange your room very well and then I will make the delicious food for you. ukamubwira utunganya icyumba cyawe nibuze kuguhahira ibyo kurya biryoshye
biryoshye Now the children, they trust the word of the parents. abana babizera ijambo ry'umubyeyi And they arrange maybe toys, they arrange everything in their room. agatunganya ibikinisho bye ndetse n'ibindi byose byo mu cyumba But if the parents forget that promise, ariko mu gihe ababyeyi bagiye rya sezerano it would bring the big chaos in the heart of the children. bishobora guteza rero ari ikibazo gikomeye mu mitima y'abana You mom, you promised me, but you did not keep. yakubaza ati mama ko wasezeranyije ariko dore ntiwabyubahirije That's why, once you promise, you must respect. Even if your children may forget. impamvu icyo musezeranyije ugomba kucyubahiriza nawe wa mwana wawe yabyibagirwa. The second is the ability to think. Ikindi gikurikiraho ni ubushobozi bwo gutekereza. You help your children so that they can, grow, they can increase the thinking ability. Ufasha abana bawe kugira ngo bongere ubushobozi bwo gutekereza. The best way is to let your children read the books. Uburyo bwiza cyane ni uguha amahirwe abana bawe yo gusoma ibitabo. Especially, the Bible. By'umwihariko Bibiliya. Because in the Bible there are a lot of, the stories which can allow us to think. Muri Bibiliya hari inkuru nyinshi zitwigisha gutekereza. Even you can communicate, we can communicate with your children many times reading the books together. Ushobora kuganira n'abana bawe igihe cyinshi musomera hamwe ibitabo. For example, like the picture books. Nk'urugero ibitabo birimo ibishushanyo. You can ask your children. Ushobora kubaza abana bawe. Oh, now I see this picture. Uri kubona ibishushanyo hano. What do you think that these, the characters are doing? Utekereza ko abantu barimo gukora iki? So you can just, help your children to think deeply. Iki gishobora gufasha umwana wawe gutekereza byimbitse. So that, they may also get some new idea, they new creative ideas, or they can even imagine the heart of the characters in the book. Kugira ngo nawe bagire ibitekerezo bishya cyangwa se banatekereze ku mutima w'umwanditsi w'ibyo bitabo. And the third one is a regular life. Ikindi cya gatatu ni ubuzima busanzwe. So actually this one, the parents, your role is important. Ahangaha rero nk'ababyeyi usanga inshingano zanyu ziba ari iz'ingenzi. We usually say that the children, they are mirror to the parents. Ibisanzwe tuvuga ko abana ari indorerwamo y'ababyeyi babo. If the parents live a regular life, mu gihe ababyeyi babaho ubuzima bumeze kimwe igihe cyose, wake up always at the same time, bakabyukira igihe kimwe, the lunch or dinner at the same time, bakarira amafunguro igihe kimwe. You see that if the parents live a regular life, automatically even the children will follow the parents. Mu gihe ababyeyi babaho ubuzima igihe cyose bakora ibintu kimwe, icyo bizatuma n'abana babigeraho. Next one is the dream. Igikurikiraho ni inzozi. You ask your children to have a dream. Ukeneye gusaba umwana wawe akagira inzozi. To set a certain dream, maybe starting from the small one. Akiha intego uhereye ku kintu gito. And when they achieved that dream, mu gihe yashoboye gusohoza za ntego ze, you compliment them. Ukamushima. Even sometimes you can give them certain a prize. Ikindi gihe ushobora kubaha n'ibihembo. Wow, you have done great job. Ukamubwira rwose ibyo wakoze neza. And then nuko you can guide them to set a little bit bigger dream or the greater dream. Ukamusaba ko yakora indi ntego yindi iruseho gukomera. So that they may not stop. kugira ngo atazahagarara. So by doing this, they will be able to continuously grow their ability, even thinking ability, even the joy of achieving something. Gukora ibyo azakomeza kongera ubushobozi bwe bwo gushyira ibintu mu ngiro cyangwa se kugira icyo ageraho. The last one is a challenge. Cyanyuma gisoza ni uguhatana. You need to teach your children how to overcome the challenges. Kwigisha umwana wawe uko yarenga imbogamizi. Especially you see that as we live in this life, it is obvious that we meet the challenges. Sometimes we may fall down. By'umwihariko mu gihe tuba muri ubuzima tuzigura n'ingorane rimwe na rimwe tukaba twanagwa. However, your children should not, fear that challenge or that, failure. Ariko mu gihe abana baba bariho ntabwo bagomba gutinya za mbogamizi cyangwa se gutsindwa. You explain to them how to stand up when they fall down. Ukwiye kubigisha uko bahaguruka mu gihe baguye. And how to get the power or the help from others. N'uburyo bashobora kubona imbaraga n'ubufasha bivuye ku bandi. So once these children they are equipped with all these things, mu gihe abana bamaze kubona ibyo byose, actually they will grow up by themselves. bazabasha gukura bonyine ku bwabo. It is not very much important, how our wills and the will of the parents. Ubushake bw'umubyeyi si cyo gikuru. But
if you become like a friend to your children, uramutse ubaye inshuti y'abana bawe share your heart with your children, ugasangira umutima wawe n'abana bawe and the guide your children in the right way, abana bakabayobora mu nzira nziza, you see that your children will grow happily and joyfully. abana bawe bazakura bishimye banezerewe. However, the one thing, the last point, ariko ikindi cya nyuma which is really important, cy'ingenzi cyane, remember that even though you are a parent, but you cannot take care of your child 100% perfectly. ujye uzirikana ko uri umubyeyi ntabwo ushobora kwita ku bana bawe ijana ku ijana. It is not that you can stay with your child 24 hours. ntabwo ushobora kugumana n'abana bawe amasaha 24. Sometimes you may be at work. rimwe mushobora kuba uri mu kazi. Sometimes that your child may be at school. ikindi abana bashobora kuba bari no ku ishuri. It is impossible for you to be with your child 24 hours. ntabwo ushobora kuba uri kumwe n'abana bawe amasaha 24. That's why I said that your child is not yours. ni mpamvu mvuga ko abana bawe atari abawe. Actually, you need the help of God. ubundi rero ukeneye ubufasha bw'Imana. I want to finish my lesson by reading the one verse. ndashaka kugira ngo nsoze iki cyigisho nsoma icyanditswe kimwe. I want us to open the book of 1 Samuel chapter 1. mu gitabo cya Samuel wa mbere igice cya mbere. 1 Samuel chapter 1 verse 28. Samuel wa mbere igice cya mbere umurongo wa 28. This is the prayer of the Hannah. iri isengesho rya Hana. Therefore, I also have lent him to the Lord. As long as he lives, he shall be lent to the Lord. So they worshipped the Lord. So they worshipped the Lord there. handitswe ngo nicyo gitumye mutura Uwiteka, azawutura Uwiteka iminsi yose kubaho kwe, nuko asengera Uwiteka aho ngaho. I hope that you know this story. ndabineza ko inkuru muyizi. Hannah, that she lived a long period without the child. Hana yabaye igihe kinini yatagira umwana. It actually tortured her heart so much. ibyo ngibyo byahungabanyije umutima we cyane. She prayed and prayed. She ended up having that Samuel. yarasenga cyane birangira yabonye umwana witwa Samuel. I'm sure that she was so happy. ndabineza ko yishimye cyane. And the Samuel looked so beautiful in the eyes of Hannah. Samuel ni mwiza cyane mu maso ya Hana. I'm sure that she wanted to really raise her son, the Samuel, very well. ndabineza ko yashakaga kurera umwana we Samuel neza cyane. But at the time, the Hannah gave that Samuel to the Lord. ariko iki gihe Hana yahaye Samuel Uwiteka Imana. That is the wisdom. ubwo ni bwo bwenge. Because you see that Hannah could not take care of the Samuel 24 hours. turakubona ntabwo ashobora kwita kuri Samuel amasaha 24. However, ariko God can take care of the Samuel 24 hours. Imana yari ishoboye kwita kuri Samuel amasaha 24. I really hope that you teach your child how to believe in God. ni igihe ko kwigisha umwana wawe uburyo bwo kwizera Imana. You live this life. ubuzima nk'ubu. How to serve God first. bwo gukorera Imana mbere na mbere. And your child will learn from you. hanyuma umwana wawe nawe azakwigiraho. The children, who received God as the first in their heart. abana bakiri Imana bakayigirira mbere mu mitima yabo. They have no choice but to grow well. nandi mahitamo bagira usibye gukura neza. Why? kubera iki? God will take care of this child. kubera ko Imana iyo ubwayo izita kuri abo bana. Your viewers, mukurikiye. the best way to take care of your child uburyo bwiza cyane bwo kwita ku bana bawe is to entrust your child to the hand of God. ni uguherera abana bawe amaboko y'Imana. And by the wisdom of God, binyuze mu bwenge bw'Imana. I hope that you raise your child. ni ko wazarera abana bawe. So there are some components that I explained to you. hari ibintu bitandukanye nabasobanuriye. I hope that the little by little and slow by slowly, that you can apply it in your life. biringiye ko wakomeza kubikoresha mu buzima bwawe buke buke. And if you see anyone who is suffering from the child problem, uramutse ubonye umuntu uwo wese ufite ikibazo cy'abana be, also you can explain to them how they are supposed to approach their children. ntabwo ushobora kubasobanurira uko bafasha abana babo. I really hope that you can get a lot of good lessons from this. biringiye ko wakugira amasomo menshi muri ibi. And thank you very much. I will speak up to here. murakoze cyane ndasoreza hano. Okay, allow me to pray. kadusenge. Heavenly Father, we thank you. data mu ijuru turagushimiye. You have given us this beautiful, the most beautiful time to share the word. waduhaye ibihe byiza byo gusangira ijambo ryawe. Really, Father, even though we have a strong wish, to raise our children well, data nubwo tugira icyifuzo gikomeye cyo kurera abana bacu neza, actually it is very much challenging. ariko ni ibintu biruhije. But through this word of the heart and through this the lesson, I believe that
you have taught us something. ariko binyuze mu kumenya imibereho y'umutima no muri aya masomo nize ko ari cyo watwigishije. May you bless our followers so that that they may get the wisdom from you, Lord. umugisha abakurikiye bose kugira ngo babone ubwenge buvuye kuri wowe nyagasani. Even though we are parents, it is impossible to take care of our child with 100%. nubwo turi ababyeyi ariko ntibishoboka ko twakwita ku bana bacu ijana ku ijana. That's why we need your grace and mercy. niyo mpamvu dukenera ubuntu bwawe n'impuhwe zawe. Father, we thank you. data turagushimira. I pray everything in the name of Jesus. isenze byose nize mu izina rya yesu. Amen. amen. Yeah, thank you very much. urakoze cyane. I'll see you next time. naho ubutaha.